Next question. Поститься по субботам. To fasten in the Sabbath. Ответ. Answer. Поститься по субботам. To fasten in the Это Sabbath. значит грешить. This means to Так как в sin субботу Бог запрещает because the поститься. Lord forbids fastening in the Sabbath. Исайя 58:13. Isaiah 58:13. Следующий вопрос. Мы мусульмане в Next пятницу question. собираемся для We служения. Muslims gather in the Friday for service. Ответ. Answer. А в субботу работаете. And you work in the А Sabbath. это беззаконие. And this is a sin. Делаете зло. You commit this evil. Исайя 56:2. Isaiah 57:2. Неемия 13 глава. Nehemiah 13 chapter. Евреи под гневом о The христиане Jews блуждают. are under the anger of God, and the Christians went astray. Под Answer. гневом не только евреи, но все Not only the Jews, but also all the Muslims, нарушающие завет, breaking the law изменяющие уставы. and changing against God's commandments and the laws of the Torah. Исайя 24:4-6. Isaiah 24:30-26. Следующий вопрос. Евреи исказили Next Писание. question. The Jews have made their scriptures astray and have added Евреи, falseness. избранный народ, не исказали The Писание. Jewish, the chosen people of God, have not Это мусульмане исказили discriminated Тору against своими that. вымыслами. But it is the Muslims with their falseness Иисус принял have все done so. Писания евреев и Тору и Christ Танах, accepted all the scriptures and the writings of the Jews как мусульмане. and did Вот not тут teach искажена like the Muslims here. The Torah is Мусульмане в denied. заблуждениях. The Muslims are here in falseness. Евреи 9:27. Hebrews Однажды 9:27. умереть, а потом суд. To once die and then the judgment. Ответ. Здесь Uh, сказано, после смерти answer. тела After the death of the body, происходит сразу суд. there is then judgment. И душа отвечает, что делала в теле, доброе или And the худое. soul enters what it has done in the body, И either после good or суда evil. решается, имеет ли And право after эта душа the на judgment is реинкарнацию tested, в does тело. the soul have the right to reincarnate into the body? Экклезиаст 1:4. Ecclesiastes Или 1:4. же её пошлют животные, Or Даниил will 4 it be глава. sent to the animals? И Daniel она 24 станет chapter. бесом. And it will become like a demon. Ефесянам 6 глава. Psalm 56 chapter. Прекратится ее воплощение, And и all its сойдет в reincarnation ад. will be gone, or will it come down to hell? Следующий вопрос. Next question. Перевоплощение и высшие уровни. Reincarnation and entering into a higher level. Перевоплощение человека. The reincarnation of the person. Человек перевоплощается, дабы завершить свои исправления. Reincarnates Сказано, Деяние to fix 3:21. His discomfort, Hebrews 12:21. Кроме того, And что outside все this, придут в полный возраст Христа, сказано all Ефесянам will come to the 4:13. rising and the will of Christ, Ephesians 4:13. Славу и награду получит каждый. The glory and the righteousness will be happening to all from God, Соответственно своему служению according to one's teaching, и работе духовной. and the spiritual knowledge. 3 Ездра 3rd Yesdra 7:55. 7:25. Даниила 12 глава. Daniel 13th chapter. Следующий вопрос. Next question. Подскажите, разве верующим язычникам Please tell me, do the Jews тоже нужно соблюдать праздники, also have to obey the holidays которые соблюдают еврейские верующие? that the Jewish believers do? Ответ да. Yes. В Торе сказано, In the Torah it says, язычники, веселитесь с народом Израиля. Gentiles, be happy with the nation of God. Второзаконие 32:43. Deuteronomy 25:23. И это веселье у праздники. And this happiness is in the holiday, Не только Израиль not only of Israel, и Церковь Христа and the Church of Christ должны соблюдать праздники must Бога. obey the holidays of God, Но все жители планеты but Земля all the people of the planet of the earth. это тень будущего. This is the shadow of the future. Колоссянам 2:16-17. Colossians 2:16-13. Когда все будут соблюдать. When all will come to obey. Исайя 6:23. Isaiah 6:23. Захария 8:23. Zechariah 8:23. Захария 14:16. Zechariah 14:16. Следующий Коран
Next question. 16:24. Quran 16:23. Воистину суббота была предписана Truly, только the Sabbath was тем, written for those кто впал в who разногласие fell into discomfort по этому поводу. by this movement. Воистину, Твой Truly, Господь в разногласии рассудит между ними в God том, speaks чем the judgment они of those расходились во мнениях. against all the different types of thoughts they had. Объясните, как это понимать, Please explain how can we understand this. уважаемый Авраам. Dear Abraham, Конечно, это нужно of понимать course, не так, this must be accepted in как that, именно дали толкование not like it's мусульмане. been translated and given commentaries by the Вот, Muslims. например, мусульмане дали такое For толкование на этот example, the Muslims аят. gave such a commentary on this movement. Они утверждают, They proclaim this. что именно They proclaim that this, между ними разногласия, that there will этого be, бы не произошло, if there потому was no что changes among them, then самым славным discomfort, днем недели является because the пятница. greatest of all the days of the week would be Friday. Право почитать это замечательный день Всевышний подарил мусульманам. This was proclaimed that, as if said, the Friday was given to the Muslims as the most glorified day воскресенье of the year, and when Аллах разъяснит the людям, day of the Sunday кто из comes, них then был прав, Allah will explain to the people а кто which же one of them was right ошибался, and who was mistaken, кто из них заслужил вознаграждение, which of them received righteousness, а кто обречен and на which of them страдания. are proclaimed towards suffering. Итак, мы видим такое And here we заблуждение, see, комментарии, искаженные knowledge and discomfort, учителями ислама, and by the будто teachers of Islam, Всевышний подарил пятницу. as if God gave the Friday as this great day Однако здесь сказано о том, of rest. But here что было именно it speaks about разногласие. that there was a misunderstanding, Речь идет о правильном a соблюдении субботы. discomfort about the correct В way of иудаизме, understanding the Sabbath. В тех общинах разных, которые празднуют субботу, есть разногласия. In Judaism and others who obey the Sabbath have types of Поэтому discomfort. в Торе описано подробно, That's why the Torah что clearly можно, а explains что it, нельзя what you делать can do в and what you субботу. can't do in the Sabbath day. Поэтому, если That is why, мусульмане будут if the Muslims обращаться в предыдущие писания, как сказано в would Коране, return to the previous в Торе, то scriptures, like it станет им says ясно, in the Quran, to return ибо to те those, писания учат, что those вознаграждение scriptures clearly получит, кто teach соблюдал именно that субботу. those will receive the reward which Исайя have obeyed 56:2. the Sabbath. Isaiah 56:2. Исайя 58, Isaiah 13. 57:8-13.